Welcome back, students, to our next topics, Biodiversity Part 2 and Uses of Plants from Unit 1. I am Ahila Gauhar, working as lecturer at Sir CRR College for Women. In the last video, you have learnt about two methodologies for valuation. Those are contingent valuation method and changes in productivity method. In this video, you will be learning about next two methodologies. Those are travel cost method and hedonic pricing method. Let us see about the next method, that is travel cost method. This method was proposed in 1947 by Harold Holding for evaluating national parks. Next point. The travel cost method is used to estimate the value of recreational benefits generated by ecosystem. Harold Holding 1947లో ఈ మెథడ్ ప్రపోజ్ చేశారు. ఎప్పుడు నేషనల్ పార్క్స్ని ఎవాల్యుయేట్ చేసేటప్పుడు ఈ ట్రావెల్ కాస్ట్ మెథడ్ ఎకోసిస్టమ్స్ని యూజ్ చేసుకుని ఎకోసిస్టమ్స్ ద్వారా వచ్చిన రిక్రియేషనల్ బెనిఫిట్స్ని వాల్యూ చేస్తారు. ఇంకొకటి ఏంటి అంటే ఎకోసిస్టమ్ సర్వీసెస్ నుంచి వచ్చే సర్వీసెస్ ఏంటా సర్వీసెస్ సచ్ యాజ్ జూస్, పార్క్స్ ఇలాంటివి. వీటికి విజిటర్స్ ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రైస్ని విల్లింగ్ టు పే అనేది కూడా ఈ ట్రావెల్ కాస్ట్ మెథడ్లో కన్సిడర్ చేస్తారు. That is, in this point, the travel cost is considered an approximation of the price that visitors are willing to pay per ecosystem services. Next, economic assumption in that demand is very lower as the price is higher. Economic assumption ప్రకారం ఏంటి అంటే కాస్ట్ ప్రైస్ ఎక్కువగా ఉంటే డిమాండ్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది అంటున్నారు. Total benefit of the resources is given by the area below the demand curve. ఇక్కడ డిమాండ్ కర్వ్లో మీకు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ ప్రైస్ వాల్యూ అండ్ ఆల్సో డిమాండ్ కర్వ్లో ఏదైనా రిసోర్స్ యొక్క బెనిఫిట్ ఎలా ఉంటుంది అనేది చెప్పారు. దిస్ ఇస్ ద డిమాండ్ కర్వ్. ఇక్కడ చూడండి, ఇది డిమాండ్ కర్వ్. ఈ డిమాండ్ కర్వ్ను కనుక మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ప్రైస్ ఎక్కువగా ఉండి, చూడండి ఇక్కడ ప్రైస్ ఎక్కువగా ఉండి క్వాంటిటీ అనేది తక్కువగా ఉంటే అప్పుడు మనకి డిమాండ్ అనేది తగ్గిపోతుంది. అదే ప్రైస్ అనేది తక్కువగా ఉండి, ఇక్కడ P2 ప్రైస్ అనేది తక్కువగా ఉండి క్వాంటిటీ ఎక్కువగా ఉంటే Q2 అబ్జర్వ్ చేయండి, Q2 అప్పుడు ఏమవుతుంది, డిమాండ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అంటున్నారు. నెక్స్ట్, there are several varieties of the travel cost method. Those are simple zonal travel cost method, individual travel cost method and random utility travel cost method. The basic premise of the travel cost method is that the time and the travel cost expenses that people incur to visit a site represent the value to assess the method. ఈ మెథడ్లో జరిగే ఆర్గ్యుమెంట్, ఇక్కడ ప్రిమైస్ అంటే ఏంటి, ఆర్గ్యుమెంట్ ఏంటి అంటే ఏదైనా ఒక ప్లేస్ విజిట్ చేయాలి అంటే ఏం ఆలోచిస్తాము, ఆ ట్రావెల్కి అయ్యే ఖర్చు, టైం. కాబట్టి ఎంతమంది ఆ సైట్ని విజిట్ చేస్తారు అన్నదాన్ని వాల్యుయేషన్ చేయడానికి పీపుల్ ఆ సైట్కి రావడానికి అయ్యే ఖర్చు అండ్ టైం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అని ఎక్కడ చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్, దస్ పీపుల్స్ విల్లింగ్నెస్ టు పే టు విజిట్ ద సైట్ కెన్ బి ఎస్టిమేటెడ్ బేస్డ్ ఆన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ట్రిప్స్ దట్ దే మేక్ అట్ డిఫరెంట్ ట్రావెల్ కాస్ట్స్. కాబట్టి ఆ సైట్ని విజిట్
చేయడం అనేది ఒక పర్సన్ తన ట్రావెల్ కాస్ట్స్ యొక్క ఇన్కమ్ సోర్స్ నుంచి ఆ సైట్ ఎన్నిసార్లు విజిట్ చేస్తున్నాడు అనే దాన్ని బట్టి ఉంటుంది. ఎక్కువసార్లు విజిట్ చేస్తే ఆ సైట్ అతనికి నచ్చినట్టు, అండ్ హీఈస్ విల్లింగ్ టు పే ఫర్ దట్ విజిటింగ్ ఆఫ్ దట్ సైట్ అన్నట్టు. నెక్స్ట్, the trial cost method is used to estimate use values associated with the recreational services that ecosystems or sites provide. The method can be used to estimate the economic benefits or cost benefits resulting from changes in access costs for recreational site, elimination of an existing recreational site, addition of a new recreational site, or changes in environmental quality at a recreational site. ట్రయల్ కాస్ట్ మెథడ్ అనేది రిక్రియేషనల్ సర్వీసెస్కి అసోసియేట్ అయ్యి ఉండి ఆయన యూజ్ వాల్యూస్ని ఎస్టిమేట్ చేస్తుంది అంటున్నారు. ఈ మెథడ్ 4 యొక్క ఎకనామిక్ బెనిఫిట్స్ని ఎస్టిమేట్ చేస్తుంది. ఇక్కడ ఇచ్చారు చూడండి, 1, 2, 3, 4. ఏంటది? ఫస్ట్ వన్, ఆ రిక్రియేషనల్ సైట్కి విజిట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ మందికి ఉంటే ఆ సైట్ యొక్క కాస్ట్ ప్రైస్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్, ఎగ్జిస్ట్ అయిన రిక్రియేషనల్ సైట్స్ని ఎలిమినేట్ చేస్తే సెకండ్ వన్. నెక్స్ట్, థర్డ్ వన్ వచ్చి న్యూ రిక్రియేషనల్ సైట్స్ యాడ్ చేస్తే అది థర్డ్ వన్. ఫోర్త్ వన్, రిక్రియేషనల్ సైట్స్లో ఎన్విరాన్మెంటల్ క్వాలిటీ చేంజ్ అయితే. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ప్రాస్ ఆఫ్ ద మెథడ్. ప్రాస్ అంటే ఏంటి? పాజిటివ్స్ ఆఫ్ దిస్ మెథడ్. Based on actual behavior and therefore more reliable, that methods based on the hypothetical behavior of the respondents. ఈ మెథడ్ అనేది యాక్చువల్ బిహేవియర్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. సో యాక్చువల్గా బిహేవియర్ అంటే ఏంటి? ఎంతమంది విజిటర్స్ యాక్చువల్గా వస్తున్నారు, ఎంతమంది వస్తారు, ఎవరికైతే ఇంట్రెస్ట్గా ఉందో అంతమంది వస్తారు. కాబట్టి ఇక్కడ యాక్చువల్ బిహేవియర్ అనేది చూపిస్తుంది. సో దిస్ మెథడ్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ద యాక్చువల్ బిహేవియర్. కాబట్టి ఇట్ గివ్స్ ఏ రిలయబుల్ రిజల్ట్స్. ఇక్కడ రిలయబుల్ అంటే ఏంటి? ఏ గుడ్ రిజల్ట్స్, ఏ గుడ్ క్వాలిటీ అండ్ గుడ్. ఇక్కడ క్వాలిటీ అనేది ఈజ్ రిలయబుల్ అంటున్నారు. దిస్ మెథడ్ ఈజ్ మోర్ ఫార్ బెటర్ దాన్ అంటున్నారు. ఇట్ ఈస్ బెటర్ దాన్ ద హైపోథెటికల్ బిహేవియర్స్ ఆఫ్ ద రెస్పాండెంట్స్. బిహేవియర్ యొక్క హైపోథెటికల్ బిహేవియర్ని ఎస్టిమేట్ చేసే మెథడ్స్ కన్నా ఈ మెథడ్ బెటర్ అని అంటున్నారు. హైపోథెటికల్ బిహేవియర్ని ఎస్టిమేట్ చేసే మెథడ్ ఏంటి? మీరు ఆల్రెడీ చదివారు. అదేంటి? కంటింజ్మెంట్ వాల్యుయేషన్ మెథడ్. అలాంటి మెథడ్స్ కన్నా ఈ మెథడ్స్ బెటర్ అనేది ఇక్కడ దీని యొక్క పాజిటివ్నెస్లో చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్, ఆన్ సైట్ సర్వేస్ ప్రొవైడ్ ఆపర్చునిటీస్ ఫర్ లార్జ్ శాంపుల్ సైజెస్. ఇక్కడ సర్వేస్ అనేవి సైట్ మీద జరుగుతాయి కాబట్టి మనకి శాంపిల్స్ అనేవి ఎక్కువగా కలెక్ట్ చేయొచ్చు. రిజల్ట్స్ ఆర్ రిలేటివ్లీ ఈజీ టు ఇంటర్ప్రెట్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్. రిజల్ట్ని ఇంటర్ప్రెట్ చేయడం అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం ఈజ్ వెరీ ఈజీ. రిలేటివ్లీ ఇన్ఎక్స్పెన్సివ్ టు అప్లై. ఈ మెథడ్ అప్లై చేయడానికి పెద్ద ఖర్చు ఏమీ ఉండదు. నెక్స్ట్, కాన్స్ ఆఫ్ ద మెథడ్. కాన్స్ అంటే ఏంటి? నెగటివ్స్. Limited in its scope of application because it requires user participation. ఈ మెథడ్ అప్లై చేయడంలో దాని లిమిటేషన్స్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ పార్టిసిపెంట్స్ అవసరం. The method can underestimate the value for people living next to the valued site. ఒక బొటానికల్ గార్డెన్ని తీసుకుంటే ఆ గార్డెన్కి చాలా దగ్గరగా ఉన్న వాళ్ళు
ఆబ్వియస్గా ఎక్కువసార్లు విజిట్ చేస్తారు ఆ గార్డెన్, ఎందుకంటే ఆ గార్డెన్ వాళ్ళకి చాలా దగ్గరగా ఉంటుంది కాబట్టి. అలా జరిగినప్పుడు ఆ గార్డెన్ని ఎంతమంది వాల్యూ చేయడంతో విజిట్ చేస్తున్నారు అనేది పెరుగుతుంది. కానీ ఇక్కడ అండర్ ఎస్టిమేషన్ కూడా జరుగుతుంది. ఇక్కడ వాళ్ళు వాల్యూ చేసి వచ్చేవాళ్ళు కాదు, వాళ్ళకి దగ్గరగా ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు మళ్ళీ మళ్ళీ వస్తున్నారు. కాబట్టి దిస్ గివ్స్ అన్ అండర్ ఎస్టిమేటెడ్ at that particular condition. Next, standard approaches provide information about current conditions but not about gains or losses from anticipated changes in resource conditions. ఈ మెథడ్ ద్వారా ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ప్రజెంట్ ఎగ్జిస్టింగ్ కండిషన్స్ అనేవి తెలుస్తుంది. కానీ రిసోర్స్ కండిషన్స్లో చేంజెస్ కనుక వచ్చినప్పుడు అప్పుడు ఐదర్ ప్రాఫిట్ వస్తుందో లాస్ వస్తుందో ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేం. సో అలా ఏ ఎక్స్పెక్టేషను ఈ మెథడ్ ద్వారా మనం చెప్పలేం. నెక్స్ట్, ద అవైలబిలిటీ ఆఫ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ సైట్ విల్ ఎఫెక్ట్ వాల్యూస్. ఈ సైట్స్కి సబ్స్టిట్యూషన్ కనుక జరిగితే వాటి వాల్యూ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. Measuring the opportunity cost of time can be problematic. విజిట్ చేయగలిగే ఆపర్చునిటీ, విజిటింగ్కి కావాల్సిన కాస్ట్ అండ్ టైం, వీటిల్ని మెషర్ చేయడం అనేది ఈ పర్టిక్యులర్ మెథడ్ ద్వారా ప్రాబ్లమాటిక్. నెక్స్ట్, ఇట్ కెనాట్ బి యూస్ టు మెషర్ నాన్ యూజ్ వాల్యూస్. నాన్ యూజ్ వాల్యూస్ని ఈ మెథడ్ ద్వారా మెషర్ చేయలేమంటున్నారు. Your next topic is hedonic pricing method. The hedonic pricing method is used to estimate economic values for ecosystem or environmental services that directly affect the market prices. Hedonic pricing method లో ఒక ఎకోసిస్టమ్కి లేదంటే ఎన్విరాన్మెంటల్ సర్వీస్ వల్ల వచ్చే ప్రాఫిటబుల్ వాల్యూస్ మార్కెట్ ప్రైస్ని ఎలా ఎస్టిమేట్ చేస్తుంది అని స్టడీ చేయడాన్ని హెడోనిక్ ప్రైసింగ్ మెథడ్. ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుంటే, ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ ఎ హౌస్ సరౌండింగ్ ఏ గార్జియస్ బ్యూటిఫుల్ ప్లెజెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్, ఒక గార్జియస్ బ్యూటిఫుల్ ప్లెజెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ మధ్య ఉన్న ఒక నైస్ హౌస్ని తీసుకుంటే ఆ హౌస్ యొక్క కాస్ట్ ప్రైస్ని ఎస్టిమేట్ చేయడాన్ని మన హెడోనిక్ ప్రైసింగ్ మెథడ్ని యూజ్ చేస్తాం ఇక్కడ. అదే ఇంకో ఇల్లు మనం తీసుకుంటే విచ్ ఈజ్ సరౌండెడ్ త్రూ ద ఇండస్ట్రియల్ ఏరియాస్లో ఉండేటటువంటి ఇంకో హౌస్ని తీసుకుంటే దాని కాస్ట్ ప్రైస్ అనేది ఇక్కడ మనం తక్కువగానే ఉంటుందని చెప్పుకోవచ్చు. ఇటువంటి ఎన్విరాన్మెంట్లో కాదు మనం ఈ మెథడ్ని స్టడీ చేసేది. ఎలాంటి ఎన్విరాన్మెంట్లో మనం ఈ మెథడ్ని స్టడీ చేస్తున్నాం అంటే, ఏ ఎన్విరాన్మెంటల్ సరౌండింగ్స్ వల్ల మార్కెట్ ప్రైస్లో ఆ ఇంటికి కానీ ప్రాపర్టీకి కానీ ప్రాఫిట్ వస్తుందో ఆ పర్టికులర్ ఎన్విరాన్మెంటల్ స్టడీస్ని, ఆ పర్టికులర్ ఎన్విరాన్మెంటల్ సరౌండింగ్స్ని వాల్యూ చేయడాన్ని ఈ మెథడ్ని మనం ఎస్టిమేట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ వన్, it is applied to variations in housing price that reflect the value of a next one. Next one, it is commonly applied to variations in housing prices that reflect the value of local environmental attributes. ఈ మెథడ్ హౌసింగ్ ప్రైస్లోని చేంజెస్ని తెలుపుతుంది. వేరియేషన్స్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ చేంజెస్. ఈ హౌసింగ్ ప్రైసెస్ అనేవి ఆ హౌస్లో ఉన్న లోకల్ ఎన్విరాన్మెంటల్ యాట్రిబ్యూట్స్ని వాల్యూ చేస్తుంది. ఎన్విరాన్మెంటల్ యాట్రిబ్యూట్స్ ఇప్పుడు చూడండి, దీస్ ఆర్ కాల్డ్ as ఎన్విరాన్మెంటల్ యాట్రిబ్యూట్స్. ఎన్విరాన్మెంటల్ యాట్రిబ్యూట్స్ అంటే ఏంటి? ఎటువంటి నెగిటివ్ లక్షణాలు లేనటువంటి ఎన్విరాన్మెంట్. ఎగ్జాంపుల్,
పొల్యూషన్ తక్కువగా ఉన్న ఎన్విరాన్మెంట్లో ఉన్న హౌస్ యొక్క కాస్ట్ ప్రైస్ ఈ పర్టికులర్ ఎన్విరాన్మెంట్ని వాల్యూ చేసేలా ఇక్కడ రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్, the value of land will be influenced by that of neighboring ecosystems. The analysis aims to assess ecosystem services, quantifying the effect that have on the price of land. ల్యాండ్ యొక్క వాల్యూ అనేది దాని చుట్టూ ఉన్న ఎకోసిస్టమ్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది. It can be used to estimate economic benefits or costs Next one, the value of the land will be influenced by that of neighboring ecosystems. The analysis aims to assess ecosystem services, quantifying the effect that have on the price of land. ల్యాండ్ యొక్క వాల్యూ అనేది దాని చుట్టూ ఉన్న ఎకోసిస్టమ్స్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది. ఈ మెథడ్ ద్వారా అనలైజ్ చేయడానికి ఎయిమ్ ఏంటి అంటే ఆ పర్టికులర్ ఎకోసిస్టమ్ యొక్క నేచర్ని ఇక్కడ క్వాంటిఫై చేస్తుంది. ఎలా? బై గివింగ్ ఏ కాస్ట్ ప్రైస్. ఆ ఏరియాలో ఉన్న ల్యాండ్ ద్వారా కానీ హౌస్ ద్వారా కానీ ఇది మనం చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు మౌంటైన్స్, ట్రీస్ ఉన్న ఏరియాకి మనం కాస్ట్ ప్రైస్ ఇవ్వలేం కదా, కానీ అక్కడ ఉన్న హౌసెస్కి కాస్ట్ ప్రైస్ ఇస్తూ ఈ ఎకోసిస్టమ్ని, ఆ పర్టికులర్ మౌంటైన్స్, ట్రీస్ ఉన్నటువంటి ఎకోసిస్టమ్ని మనం ఇక్కడ వాల్యూ చేస్తున్నాం ఈ పర్టికులర్ మెథడ్లో. నెక్స్ట్ వన్, it is used to estimate economic benefits or cost benefits associated with environmental quality, including air pollution, water pollution, or noise pollution. Environmental amenities such as aesthetic views or proximity to recreational sites. ఎలాంటి ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ కాస్ట్ బెనిఫిట్స్కి అసోసియేట్ అయ్యి ఉంది అంటే ఇక్కడ ఇవి రెండు చెప్పారు. ఫస్ట్ వన్ ఏంటి అంటే ఎన్విరాన్మెంటల్ క్వాలిటీ. ఇక్కడ ఎయిర్ పొల్యూషన్, వాటర్ పొల్యూషన్, నాయిస్ పొల్యూషన్ యొక్క క్వాలిటీ ఆఫ్ ద ఎన్విరాన్మెంట్కి అసోసియేట్ అయ్యి ఉంది. నెక్స్ట్ వన్, సెకండ్ వన్ ఏం చెప్పారు? ఎన్విరాన్మెంటల్ అమ్యూనిటీస్ అన్నారు. ఈ క్లీన్ ప్లెజెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్కి ఎస్థెటిక్ వ్యూ కూడా ఎన్విరాన్మెంటల్ అమ్యూనిటీస్లోకి వస్తుంది. ఎస్థెటిక్ వ్యూ అంటే ఏంటో మీకు తెలుసు కదా, ఎన్విరాన్మెంట్ బ్యూటీని స్టడీ చేసి దాన్ని అప్రిషియేట్ చేయడం. అలాంటివి ఎన్విరాన్మెంటల్ అమ్యూనిటీస్లోకి వస్తాయి. ప్రాక్సిమిటీ టు రిక్రియేషనల్ సైట్స్ అంటే నియర్నెస్ టు జూస్, బోటింగ్ ఏరియాస్, వీటిల్గా నియర్గా ఉన్న ఏరియాస్. నెక్స్ట్, the basic premise of the hedonic pricing method is that the price of a marketed good is related to its characteristics or the services it provides. For example, the price of a car reflects the characteristics of that car: transportation, comfort, style, luxury, fuel economy, etc. Therefore, we can value the individual characteristics of a car or other good by looking at how the price people are willing to pay for it changes when the characteristics changes.
హెడోనిక్ ప్రైసింగ్ మెథడ్కి ఉన్న ప్రిమైస్ అంటే ఏంటి? ఆర్గ్యుమెంట్ ఏంటి అని అంటే, మార్కెట్ చేయబడ్డే వస్తువు యొక్క కాస్ట్ ప్రైస్ అనేది ఆ వస్తువు ఇచ్చే క్యారెక్టరిస్టిక్స్ సర్వీసెస్కి రిలేట్ అయ్యి ఉంటుంది. ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు. ఏంటది? కార్ యొక్క ప్రైస్ అనేది మనం ఎలా డిసైడ్ చేస్తాం? దాని ట్రాన్స్పోర్టేషన్, కంఫర్ట్, లగ్జరీ, స్టైల్, ఫ్యూయల్ ఎకానమీ, ఇవన్నీ వీటి మీద మనం దాని కాస్ట్ ప్రైస్ అనేది డిసైడ్ చేస్తాం. కాబట్టి కార్ని కానీ ఇంకా ఏ వస్తువును కానీ దాని క్యారెక్టరిస్టిక్స్తోనే మనం వాల్యూ చేస్తాం అంటున్నారు. ఇలా వీటిల్లో ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్స్లో కనుక చేంజ్ అయినప్పుడు ఆ చేంజ్ అయిన క్యారెక్టరిస్టిక్కి హౌ మచ్ ద పీపుల్ ఆర్ విల్లింగ్ టు పే అనేది కూడా ఇక్కడ చెప్తాం. Similarly, another example is if all the characteristics of a houses and neighborhoods throughout area were the same except the level of air pollution, then the houses with better air quality would cost more. This higher price reflects the value of cleaner air to people who purchase houses in the area. ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఇచ్చారు. ఆ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే, ఒక ఎకోసిస్టంలో నైబర్హుడ్స్ని తీసుకుంటే వాళ్ళిద్దరు సేమ్ హౌసెస్ ఉన్నాయి అంటున్నారు. ఆ సేమ్ హౌసెస్లో ఆ ఇద్దరు హౌసెస్లో ఉండే ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ బోత్ ద హౌసెస్ విల్ బీ ద సేమ్ ఎక్సెప్ట్ వన్ క్యారెక్టర్ ఈజ్ ద లెవెల్ ఆఫ్ పొల్యూషన్ ఇన్సైడ్ ద హౌస్ అంటున్నారు. ఇంటి లోపల పొల్యూషన్ లెవెల్ అనేది ఎలా తెలుస్తుంది? బై హ్యావింగ్ ఏ గుడ్ వెంటిలేషన్ ఇన్ దట్ హౌస్. సో సరౌండింగ్ అండ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ సిమిలర్గా ఉన్న హౌసెస్లో బెటర్ ఎయిర్ క్వాలిటీ ఉన్న హౌస్ విల్ కాస్ట్ మోర్ అని అంటున్నారు. నెక్స్ట్, ద హెడోనిక్ ప్రైసింగ్ మెథడ్ is most often used to value environmental amenities that affect the price of residential properties. నెక్స్ట్ వన్, ప్రాస్ ఆఫ్ ద మెథడ్. ప్రాస్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ పాజిటివ్స్. ప్రాపర్టీ మార్కెట్స్ ఆర్ రిలేటివ్లీ ఎఫిషియంట్ అండ్ రెస్పాండింగ్ టు ఇన్ఫర్మేషన్, సో క్యాన్ బి గుడ్ ఇండికేషన్స్ ఆఫ్ వాల్యూ. ఈ హెడోనిక్ ప్రైస్ మెథడ్ వల్ల వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్కి ప్రాపర్టీ మార్కెట్స్ అంటే రియల్ ఎస్టేట్ మార్కెట్స్లో ఈ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్, వీళ్ళు యూజ్ చేసేటటువంటి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది చాలా ఎఫిషియెంట్గా రెస్పాండ్ అవుతున్నారు అంటున్నారు. నెక్స్ట్, కెన్ బి యూజ్డ్ next one, can be used to estimate values based on actual choices. జనాల యాక్చువల్ చాయిసెస్ని బట్టి ఇక్కడ ఈ మెథడ్లో వాల్యూ చేయడం జరుగుతుంది. ద మెథడ్ ఈజ్ వర్సటైల్. ఈ మెథడ్ అనేది వర్సటైల్ అంటే ఏబుల్ టు అడాప్ట్ టు ఎనీ ఆఫ్ ద ఎన్విరాన్మెంట్. ప్రాపర్టీ రికార్డ్స్ ఆర్ టిపికల్లీ వెరీ రిలయబుల్. ఈ ప్రాపర్టీ యొక్క రికార్డ్స్ అనేవి మంచి క్వాలిటీకి చెందినవి అంటున్నారు. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ కాన్స్ ఆఫ్ ద మెథడ్. కాన్స్ ఆఫ్ ద మెథడ్. కాన్స్ అంటే ఏంటి? నెగటివ్స్ ఆఫ్ దిస్ మెథడ్. Scope of environmental benefits can be measured next one, cons of the method. Cons ante enti ikkada negatives of the method. Scope of
environmental benefits that can be measured is mainly limited to things that are related to the housing prices. ఈ మెథడ్ ద్వారా ఎన్విరాన్మెంటల్ బెనిఫిట్ని మెషర్ చేస్తున్నారు అంటున్నారు, కానీ దెర్ ఆర్ లిమిటేషన్స్ అంటున్నారు. ఏంటా లిమిటేషన్స్? ఇక్కడ హౌసింగ్ ప్రైసెస్ని బట్టే ప్రైస్ అనేది డిసైడ్ అవుతుంది. అంతేకాదు కానీ ఇక్కడ వీళ్ళు ఎస్యూమ్ చేసినటువంటి ఆ పర్టికులర్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్లేస్ యొక్క వాల్యూని బట్టి ఇక్కడ ప్రైస్ అనేది డిసైడ్ అవ్వటం 90% జరగటం లేదు అనేది ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద లిమిటేషన్స్. ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుంటే మన ఏలూరులో ఉన్న ఒక హౌస్ కాస్ట్ ఒక హిల్లీ ఏరియాలో ఉండదు. హిల్లీ ఏరియాలో ఎందుకని ఉండదు? ఇక్కడ హౌసింగ్ ప్రైసెస్ని బట్టే ప్రైస్ ఆఫ్ ద హౌసెస్ అనేది డిసైడ్ చేస్తున్నారు. నెక్స్ట్ వన్, రిజల్ట్స్ డిపెండ్ హెవీలీ ఆన్ మోడల్ స్పెసిఫికేషన్స్. అదే సరౌండింగ్స్లో ఉన్న చిన్న ఇల్లు అండ్ ఆల్సో ఎ బిగ్ లగ్జూరియస్ హౌస్ కనుక మనం తీసుకుంటే బిగ్ లగ్జూరియస్ హౌస్ వల్లే ఆ ఎన్విరాన్మెంట్కి కాస్ట్ ప్రైస్ ఎక్కువ వాల్యూ అవుతుంది అంటున్నారు. నెక్స్ట్ వన్, లార్జ్ అమౌంట్స్ ఆఫ్ డేటా మస్ట్ బి గ్యాదర్డ్ అండ్ మ్యానిపులేటెడ్. ఈ మెథడ్లో లార్జ్ డేటా గ్యాదర్ చేసి దాన్ని మ్యానిపులేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వన్, రిలేటివ్లీ కాంప్లెక్స్ టు ఇంప్లిమెంట్ అండ్ ఇంటర్ప్రెట్ రిక్వైరింగ్ ఏ హై డిగ్రీ ఆఫ్ స్టాటిస్టికల్ ఎక్స్పర్టైజ్. ఈ మెథడ్ ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి కానీ ఇంటర్ప్రెట్ చేయడానికి కానీ చాలా కాంప్లెక్స్. దీనికి స్టాటిస్టిక్స్లోని ఎక్స్పర్ట్స్ కావాలి. నెక్స్ట్ వన్, లాస్ట్ నెగటివ్ పాయింట్ ఈజ్ time and expense to carry out an application depends on the availability and accessibility of data. ఈ మెథడ్ని యాక్షన్లో పెట్టడానికి టైం కాస్ట్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. అందుకని ద అవైలబిలిటీ అండ్ ఆఫ్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ద డేటా అనేది అసెస్ చేయటం దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది అంటున్నారు ఇక్కడ? టైమ్ అండ్ ఎక్స్పెన్సెస్. Your next topic is uses of plants. Earth is called a green planet due to the presence of plants in it. Plants considered to be the first living organisms born on the earth. Without the plants, the environment and human life on this earth cannot exist. The presence of plants in our homes, gardens, farms, roadsides, etc. is inevitable for clean air, food and water in this world. Even these plants contribute to our economy. People of many countries rely on plant products for their livelihood and income. ఇక్కడ ప్లాంట్స్ గురించి చెప్తున్నారు ఈ పారాగ్రాఫ్. ఏంటి మీకు అందరికీ తెలిసిందే, ప్లాంట్స్ ఎర్త్ని ప్లాంట్స్ వల్లే మనం గ్రీన్ ప్లానెట్ అని అంటారు. అలాగే plants are the first organisms which are born on the earth. Without these plants, the environment and human life on this earth cannot exist. ఈ ప్లాంట్స్ వల్లే మనకి క్లీన్ ఎయిర్, ఫుడ్, వాటర్ అనేది వస్తుంది. అంతేకాకుండా మెనీ కంట్రీస్ కూడా ఇన్కమ్, లైవ్లీహుడ్ అనేవి ఈ ప్లాంట్స్ వల్లే వస్తున్నాయి. Next one, about food. Plants are the main components of food for humans. Plants, unlike humans and animals, manufacture their own food. They do so by the process of photosynthesis.
in their green leaves by use of sunlight. They convert and store the light energy in the form of carbohydrates. This process takes place in the leaves by the usage of carbon dioxide and water. మన హ్యూమన్ బీయింగ్స్ కానీ యానిమల్స్ కానీ మెయిన్ సోర్స్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఏంటి? ప్లాంట్స్. ప్లాంట్స్ ఎందుకని మెయిన్ సోర్స్ ఆఫ్ ఫుడ్ అయ్యింది? బికాస్ దే కెన్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ దేర్ ఓన్ ఫుడ్ బై ఎ ప్రాసెస్ కాల్డ్ యాజ్ photosynthesis by using the sunlight. సన్లైట్లో ఉండే లైట్ ఎనర్జీని ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్స్గా వాళ్ళు యూటిలైజ్ లైట్ ఎనర్జీని కార్బోహైడ్రేట్స్ కింద కన్వర్ట్ చేసుకుంటున్నారు. ఈ పర్టికులర్ ప్రాసెస్లో వాళ్ళు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ వాటర్ని యూటిలైజ్ చేసుకుంటున్నారు. From this manufactured food, they consume some of it and store the remaining. This is stored in the form of fruits, seeds, tuberous roots, etc. These fruits and other parts of the plants are consumed by humans. ఇలా మ్యానుఫ్యాక్చర్ అయిన ఫుడ్ని కొంత అమౌంట్ ఆఫ్ ద ఫుడ్ వాళ్ళు కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటారు, మిగతాది రిమైనింగ్ అమౌంట్ వాళ్ళు స్టోర్ చేసుకుంటారు. ఆ స్టోర్ చేసుకున్న ఫార్మ్ ఆఫ్ ద ఫుడ్డే మనకి ఫ్రూట్స్, సీడ్స్, ట్యూబర్స్, రూట్స్ వీటన్నిటి ఫార్మ్స్లో ఉంటున్నాయి. అవన్నీ మనమే కన్జ్యూమ్ చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్, సీడ్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ఆర్ ఎ గుడ్ సోర్స్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఫర్ animals, including humans, that contains nutrients and many healthful fats such as omega fats. In fact, the majority of foods consumed by humans are seed-based foods. Edible seeds includes cereals, legumes and nuts. వీటిలో సీడ్స్ విషయానికి వస్తే ప్లాంట్స్లోని సీడ్స్ అనేవి ఆర్ ద గుడ్ సోర్స్ ఆఫ్ ద ఫుడ్ ఫర్ యానిమల్స్, మనందరికీ అండ్ హ్యూమన్స్ కూడా అవి గుడ్ సోర్స్ ఆఫ్ ద ఫుడ్. ఎందుకు అంటే వాటిలో న్యూట్రియంట్స్ అండ్ హెల్దీ ఫ్యాట్స్ సచ్ యాజ్ ఒమేగా ఫ్యాట్స్ అనేవి ఉంటాయి. మెజారిటీ ఆఫ్ ద ఫుడ్స్ కన్స్యూమ్డ్ బై హ్యూమన్స్ ఆర్ సీడ్ బేస్. మనం కన్స్యూమ్ చేసుకునే మెజారిటీ ఆఫ్ ద ఫుడ్స్ సీడ్ బేసెసే ఉన్నాయి. అవి ఏంటి? సెరల్స్, లెగ్యూమ్స్, నట్స్, మనం ఇవన్నీ తినేవి. నెక్స్ట్, ఆయిల్ సీడ్స్ ఆర్ ఆఫెన్ pressed to produce rich oils. Seeds are typically rich in unsaturated fats and in moderation are considered a healthy food. Although no all seeds are edible, large seeds such as those from a lemon pose a choking hazard, while seeds from cherries and apples contain cyanide, which could be poisonous only if consumed in large volumes. మన ఆయిల్స్ ఎలా ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు? ఆయిల్ సీడ్స్ మనం ప్రెస్ చేస్తే ఆయిల్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. ఈ సీడ్స్ అనేవి రిచ్ ఇన్ అన్సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్స్. ఇవి రిచ్ కాకుండా కొన్ని సీడ్స్ అనేవి కొన్ని సీడ్స్లో మీడియం రిచ్ అనేది ఉంటుంది. కంప్లీట్ హెవీ రిచ్ అనేది ఉండదు, మోడరేషన్ అనేది ఉంటుంది. ఎలా ఉన్నా సరే ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఏ హెల్దీ ఫుడ్. మనం అన్ని సీడ్స్ తినలేం. కొన్ని సీడ్స్ తినగలిగే సీడ్స్ ఉంటాయి, మనకి తినలేనటువంటి సీడ్స్ కూడా ఉంటాయి. ఏంటంటే అవి లెమన్లో ఉండేటటువంటి సీడ్స్ అనేవి ఆర్ హజార్డియస్, పాయిజనస్. అలాగే చెర్రీస్ అండ్ యాపిల్స్లో ఉండేటటువంటి సీడ్స్ కంటైన్స్ cyanide which are poisonous if consumed in large volumes. Next, fruits are the ripened ovaries of plants, including the seeds with it. Many plants animals have co-evolved such that the fruits of the former are an attractive food source to the latter, because animals that eat the fruits may excrete the seeds some distance away. Fruits therefore make up a significant part of the diets of most cultures. నెక్స్ట్ వన్ ఫ్రూట్స్కి వస్తే ఫ్రూట్స్ అనేవి ఏంటి? ఓవరీస్ రైపెన్ అయితేనే మనకు ఫ్రూట్స్ ఫామ్ అవుతాయి. దాంట్లో సీడ్స్ అనేవి ఉంటాయి. మెనీ ప్లాంట్స్, యానిమల్స్ రెండు ఒకేసారి ఇవాల్వ్ అయ్యి సచ్ దట్ ఫ్రూట్స్ ఆఫ్ ద ఫార్మర్ ఆర్ అన్ అట్రాక్టివ్ ఫుడ్ సోర్స్ టు ద లేటర్ అంటున్నారు.
అంటే ఫ్రూట్స్ యొక్క ముందు ఫామ్ అనేది ఈజ్ ద అట్రాక్టివ్ ఫామ్ ఆఫ్ ద లేటర్ ఫామ్ అనేది అంటున్నారు. లేటర్ అంటే ఇక్కడ తర్వాత ఫామ్. ఎలాగా అంటే యానిమల్స్ ఫ్రూట్స్ని తినే ముందు ఉన్నటువంటి ఫ్రూట్స్ ఫామ్ని మనం ఫార్మర్ ఫామ్ అంటారు. అది అట్రాక్టివ్గా ఉంటుంది యానిమల్స్కి, ఎందుకంటే అవి తినగలిగేవి. ఆర్ అన్ అట్రాక్టివ్ ఫుడ్ సేవర్స్ టు ద లేటర్. ఆ తర్వాత ఫామ్ ఏంటి, మనకి ఫ్రూట్ తినేసిన తర్వాత మిగిలింది ఏంటి, సీడ్. ఈ సీడ్కి ఫ్రూట్ అనేది మళ్ళీ అట్రాక్టివ్ ఫామ్ అంటున్నారు. సో యానిమల్స్ ఏం చేస్తారు, ఫార్మర్ ఫామ్ని తినేసి లేటర్ ఫామ్ని పడేస్తారు. యానిమల్స్ దట్ ఈట్ ద ఫ్రూట్స్ మే ఎక్స్క్రీట్ ద సీడ్స్. యానిమల్స్ ఒక చోట నుంచి ఇంకో చోటకి సీడ్స్ అనేది ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడంలో యానిమల్స్ ప్లేస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్. కాబట్టి సీడ్స్ అనేవి వేరే వేరే ప్లేసెస్ కూడా ట్రావెల్ అవడానికి ఈ యానిమల్స్ కారణమవుతాయి. ఫ్రూట్స్ దేర్ ఫోర్ మేకప్ ఎ సిగ్నిఫికెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద డైట్స్ ఇన్ మోస్ట్ కల్చర్. మన డైట్లో ఒక ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఆర్ ద ఫ్రూట్స్. Next point. Vegetables are the second type of plant matter that is commonly eaten as food. These include root vegetables such as potatoes and carrots, bulbs such as onion families, and leafy vegetables such as spinach and lettuce, stem vegetables, bamboo shoots and asparagus, and inflorescence vegetables such as global artichokes and broccoli, and other vegetables such as cabbage or cauliflower. Next part of the plant ఏంటి అంటే వెజిటేబుల్స్ అంటున్నారు. ఇది వెజిటేబుల్స్ ఆర్ ఆల్సో ఈటెన్. అవి అన్నీ ఏంటి అనేది ఇక్కడ లిస్ట్ అవుట్ చేశారు. ఏంటి, రూట్ వెజిటేబుల్స్, లీఫీ వెజిటేబుల్స్, ఇన్ఫ్లోరసెన్స్ వెజిటేబుల్స్, ఇవన్నీ. నెక్స్ట్ వన్ ఆర్ ద ఆర్నమెంటల్ ప్లాంట్స్. An ornamental plant is grown for a decoration rather than food or other byproducts. Ornamental plants may be grown in a flower bed, shaped into a hedge, or placed in a sunny apartment window. Flowers are used widely by humans. They are used for beauty, to convey feelings, and also their fragrance. Ornamental plants అంటే ఏంటి, ఓన్లీ ఫర్ డెకరేషన్ పర్పస్కి గ్రో చేసే ప్లాంట్స్ మనం ఆర్నమెంటల్ ప్లాంట్స్ అంటారు. సో అది ఒక ఫ్లవర్ బడ్గా అయినా సరే గ్రో అవుతుంది, లేదంటే ఒక హెడ్జ్ షేప్లో అయినా సరే గ్రో అవుతుంది, ఒక సన్నీ అపార్ట్మెంట్ విండోలో మన అపార్ట్మెంట్ విండోస్లో అయినా సరే, బాల్కనీస్లో అయినా సరే పెట్టుకోవచ్చు. సో ఇది బ్యూటీని కన్వే చేస్తుంది, ఫీలింగ్స్, ఫ్రాగ్రెన్సెస్ కూడా దీనివల్ల వస్తాయి. నెక్స్ట్, ప్లాంట్స్ యాడ్ బ్యూటీ. An ornamental plants that are used in landscapes and throughout the home to beautify the surroundings. A large tropical plant in a living room provides a pop of color and helps soften harsh lines from furniture and architectural design. Colorful flowering of ornamental plants break up the browns and greens that naturally occur outside. Ornamental plants మెయిన్గా దేనికి యూజ్ చేస్తారు, ఫర్ ద బ్యూటీనెస్, సరౌండింగ్స్ యొక్క బ్యూటిఫైని చేయడానికి యూజ్ చేస్తారు. ఒక లార్జ్ ట్రాపికల్ ప్లాంట్ ఇన్ ఏ లివింగ్ రూమ్, ఒక లివింగ్ రూమ్లో ఒక లార్జ్ ట్రాపికల్ ప్లాంట్ కనుక మనం ఉంచి దాన్ని పెంచితే ఏమవుతుంది, దాని యొక్క కలర్ వల్ల ఫర్నిచర్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్ డిజైన్లో ఉండే టఫ్ లైన్స్ కూడా సాఫ్టెన్ అయిపోతాయి అంటున్నారు. కలర్ఫుల్ ఫ్లవరింగ్ ఇన్సైడ్ ద హౌస్, మన హౌస్లో ఉండే కలర్ఫుల్ ఫ్లవరింగ్ అనేది బయట ఉండే బ్రౌన్స్, గ్రీన్స్ని కూడా డామినేట్ చేస్తుంది. ఇక్కడ బ్రౌన్స్, గ్రీన్స్ అంటే ఏంటి, బయట ఉండేటటువంటి చెట్లు అండ్ ఆల్సో ద నేచర్.
నెక్స్ట్ ఫ్రాగ్రెన్స్. ఆర్నమెంటల్ ప్లాంట్స్ ఇంకొక ఫీచర్ ఏమిస్తాయి? ఫ్రాగ్రెన్స్. Many ornamental plants are chosen because they appeal to the sense of smell in addition to their visual appeal. Lavender is widely regarded to its pleasing fragrance. Although widely harvested for lavender oil, it is commonly planted in home landscapes for its scent while in bloom. Roses are another type of flower known for their pleasant scent. Some fragrant plants prove beneficial at repelling outdoor pests such as ants, mosquitoes, and flies. ఆర్నమెంటల్ ప్లాంట్స్ ఇంకో దానికి ఎందుకు వాడతారు అంటే స్మెల్ కోసం. లావెండర్ అనేటటువంటి ఆర్నమెంటల్ ప్లాంట్ మంచి ఫ్రేగ్రెన్స్ అనేది ఇస్తుంది. దీంట్లోంచి మనం లావెండర్ ఆయిల్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసినా సరే ఈ ఫ్లవర్ బ్లూమ్ అయ్యేటప్పుడు మంచి స్మెల్ అనేది ఇస్తుంది. అలాగే ద వెల్ నోన్ ప్లాంట్ ఇన్ అవర్ ఆల్ హౌసెస్ ఇస్ ద రోజ్ ప్లాంట్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ద పెక్యులర్ ఫీచర్. ఇట్ హ్యాస్ ఇట్స్ పెక్యులర్ ఫీచర్ ఫర్ ఇట్స్ ప్లెజెంట్ స్మెల్. కొన్ని ఫ్రాగ్రెంట్ ప్లాంట్స్ అనేవి మస్కిటోస్ని, ఫ్లైస్ని వాటిల్ని దూరంగా కూడా పెడతాయి. నెక్స్ట్ attract wildlife. Ornamental plants provide nutrition and shelter for many wildlife species. Choosing a native plant species ensures that our ornamental plants in garden adapted to attract native wildlife. Fruit and berry producing plants attract birds and small plants. Ornamental plants అనేవి వైల్డ్ లైఫ్కి న్యూట్రిషన్, షెల్టర్ కూడా ఇస్తాయి. మన గార్డెన్స్లో ఈ వైల్డ్ లైఫ్ని అట్రాక్ట్ చేసేటటువంటి నేటివ్ ఆర్నమెంటల్ ప్లాంట్స్ కూడా ఉంటాయి. ఫ్రూట్స్, బెర్రీస్ ప్రొడ్యూస్ చేసే ప్లాంట్స్ అనేవి విల్ అట్రాక్ట్ బర్డ్స్ అండ్ స్మాల్ ఇన్సెక్ట్స్. నెక్స్ట్ వన్, క్లీన్ ఎయిర్. ప్లాంట్స్ అనేవి క్లీన్ ఎయిర్ని ఇస్తాయి. వితౌట్ ప్లాంట్స్ వీ వుడెంట్ హ్యావ్ క్లీన్ ఎయిర్ టు బ్రీత్ బికాస్ plants create oxygen during photosynthesis. Plants take in carbon dioxide as food and releases clean air, acting as natural air filters. This proves especially helpful for indoor environments where air circulation is limited compared to the outdoor environments. ప్లాంట్స్ అనేవి మనకి ఒక క్లీన్ అండ్ ఫ్రెష్ ఎయిర్ అనేవి అందిస్తాయి. ఎందుకంటే ఆ పర్టికులర్ ఎయిర్లో ఆక్సిజన్ అనేది ఉంటుంది, విచ్ ఈస్ బీయింగ్ రిలీజ్ డ్యూ టు ద ఫోటోసింథసిస్. ఇది ఎప్పుడు మనకి ఈ ప్లాంట్స్ రిలీజ్ చేసే ఆక్సిజన్ అండ్ ఫ్రెష్ ఎయిర్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఎప్పుడు తెలుస్తుంది అంటే వెన్ వీఆర్ ఇన్ ఏ స్మాల్ క్లోజ్డ్ ఇండోర్ ఎన్విరాన్మెంట్స్, వెన్ సర్క్యులేషన్ ఈజ్ లిమిటెడ్. ఇలా ఉన్నప్పుడు వీ వాంటెడ్ టు హ్యావ్ ఏ నైస్ ఫ్రెష్ ఎయిర్ కంటైనింగ్ ఆక్సిజన్. నెక్స్ట్ వన్, ఫర్నిచర్ అండ్ షెల్టర్. Plants are the important source of furniture. The plant wood is used to build houses and also to make other furniture items. Wood is used because of its features like durability, styling, finishing, resistance to temperature changes, etc. The trees like teak, neem, red sandal are the good sources of wood for making doors, chairs, shelves, tables. ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ సోర్స్ ఏంటి అంటే ఫ్రమ్ ద ప్లాంట్స్ ఫర్నిచర్. వుడ్ నుంచి మనం ఫర్నిచర్ ఐటమ్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఆ ఫర్నిచర్ ఐటమ్స్కి వుడ్ ద్వారా ఈ పర్టికులర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అన్నీ వస్తాయని చెప్పారు. ఆ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అలాగే ఏ ఏ ట్రీస్ నుంచి వుడ్ అనేది అప్టైన్ అవుతుంది అనేది ఇక్కడ చెప్పారు. టేక్, నీమ్, రెడ్ శాండిల్. నెక్స్ట్, టింబర్. Wood is suitable for carpentry and building is known as timber. It is of two types, hardwood and softwood. Heaviest wood is that of Guiacium officinalis, but in India, Acacia sundra.
Next one is medicines. Plants are a great source of medicine even for life-threatening diseases. For example, drugs like ginseng for vitality and immunity enhancement, digoxin for congestive heart failure, vincristine for cancer treatment, theophylline for asthma, ergot for a migraine headache, reserpine for blood pressure are obtained from plants. ప్లాంట్స్ నుంచి ఇంకొక గ్రేట్ సోర్స్ మనకి ఏంటి లభించేది అంటే మెడిసిన్స్. ఈ మెడిసిన్స్ అన్నీ ఇక్కడ వరుసగా మీకు చెప్పారు. ఏంటి ఆ మెడిసిన్స్? డ్రగ్స్ వచ్చేసి జిన్సెగ్ డ్రగ్ ఇమ్యూనిటీ ఎన్హాన్స్మెంట్కి, డైజాక్సిన్ హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ కి ఫ్రమ్ ద ప్లాంట్ డిజిటాలిస్ ప్లాంట్ నుంచి అది లభిస్తుంది. విన్క్రిస్టిన్ క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్కి ఫ్రమ్ ద ప్లాంట్ విన్సా రోసేసియే. థియోఫైలిన్ ఆస్మా ట్రీట్మెంట్కి ఫ్రమ్ ద ప్లాంట్ కాఫీ అండ్ టీ. ఎర్గోట్ మైగ్రేన్ హెడేక్ ట్రీట్మెంట్కి ఫ్రమ్ ద ప్లాంట్ రై ప్లాంట్. అండ్ రెసర్పిన్ ఫర్ బ్లడ్ ప్రెషర్. ఇవన్నీ మనకి ప్లాంట్స్ నుంచి అప్టైన్ అవుతాయి అంటున్నారు. Next one is fodder and forage. Fodder is a type of animal feed, is an any agricultural foodstuff used specifically to feed domesticated livestock such as cattle, goats, sheep, horses, chickens and pigs. Simply, forage and fodder plants are crops that comprise livestock feed. యానిమల్స్ని ఫీడ్ చేసేటటువంటి ఫుడ్నే మనం ఫోడర్ అండ్ ఫోరేజ్ అంటారు. అవి అగ్రికల్చరల్ ఫుడ్ స్టఫ్స్ నుంచి మనం అప్టైన్ చేస్తున్నాం. ఇంపార్టెంట్ ఫోరేజ్ క్రాప్స్ ఫర్ క్యాటిల్ ఇన్ ఈస్ట్ ఆఫ్రికా ఆర్ లెగ్యూమ్స్ లైక్ లూసర్నే విచ్ హెల్ప్స్ టు ఇంక్రీజ్ మీట్ అండ్ మిల్క్ ప్రొడక్షన్. మీట్ అండ్ మిల్క్ ప్రొడక్షన్ ఇంక్రీజ్ చేయడానికి యూస్ చేసేటటువంటి లెగ్యూమ్స్ ఏంటి అంటే లూసర్ని. నెక్స్ట్ అదర్ యూజెస్. సోర్సెస్ ఆఫ్ టానైన్స్. ఇక్కడ టానైన్స్ అంటే ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి? ఫ్రమ్ దే ఆర్ అప్టైన్డ్ ఫ్రమ్ బార్క్స్ ఆఫ్ ట్రీస్. దీస్ ఆర్ astringent acidic substances used in the preparation of dyes, inks and leathers. Dyes, inks, leathers ప్రిపరేషన్లో ఇవి యూజ్ చేస్తాయి. ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుంటే అకేషియా నిలోటికా, జుగ్లాన్స్ రీజియా అండ్ సిసాల్పీనియా. నెక్స్ట్ సోర్సెస్ ఆఫ్ డైస్. డైస్కి వచ్చేటటువంటి ప్లాంట్స్ నుంచి సోర్సెస్. డైస్ వచ్చేసి కట్ట. అది ఎక్కడి నుంచి అప్టైన్ అవుతుంది అంటే హార్ట్వుడ్ ఆఫ్ అకేషియా, కెటైచో అండ్ బీటిల్ లీవ్స్, ఎ కలరింగ్ టెక్స్టైల్. నెక్స్ట్ హెన్నా ఫ్రమ్ మెహందీ అండ్ లీవ్స్ ఆఫ్ లౌసోనియా ఇనెర్మిస్. నెక్స్ట్ ప్లాంట్స్ ఆర్ ద సోర్సెస్ ఆఫ్ ఇన్సెక్టిసైడ్స్. ఇన్సెక్టిసైడ్స్ ప్రిపేర్ చేయడానికి ప్లాంట్స్ నుంచే ప్రిపేర్ చేస్తారు. ఇన్సెక్టిసైడ్స్ అంటే ఏంటి? ద కిల్ ఇన్సెక్ట్స్. Natural insecticides include Azadirachta indica and chrysanthemum. And first commercial bio-insecticide is sporine, which is developed in Germany. Next source is source of resin. Resins అనేవి ఏంటి? సాలిడ్ విస్కస్ సబ్స్టెన్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్ నుంచి సాలిడ్ విస్కస్ రిలీజ్ అయ్యే సాలిడ్ విస్కస్ సబ్స్టెన్సెస్ని రెసిన్స్ అంటారు. దీస్ ఆర్ ఆల్కహాల్ సాల్యుబుల్ స్టిక్కీ ఎక్సుడేషన్. ఎక్సుడేషన్ అంటే ప్లాంట్స్ నుంచి బయటకు వచ్చేటటువంటివి వాటిని ఎక్సుడేషన్ అంటారు. అవి వేటి నుంచి వస్తాయి అంటే పైన్ రెసిన్స్. పైన్ రెసిన్స్ ఈల్డ్ టర్పెంటైన్ అండ్ రోసిన్. టర్పెంటైన్ అండ్ రోసిన్ అనే రెసిన్స్ని పైన్ ప్లాంట్ నుంచి మనకి అప్టైన్ అవుతాయి. Next, sources of gums. Plants are the sources of the gums. Gums are the sticky exudation of the bark which are insoluble in alcohol but form colloidal solution in water. Bark of a tree, gum అనేటటువంటి ట్రీ యొక్క బార్క్ నుంచి
స్టిక్కీ ఎక్సుడేషన్. ఎక్సుడేషన్ అంటే బయటకు వచ్చేటటువంటి సబ్స్టెన్స్ని ఎక్సుడేషన్ అంటారు. స్టిక్కీ ఎక్సుడేషన్ ఇస్ ద గమ్. దిస్ ఈజ్ ఇన్సాల్యుబుల్ ఇన్ ఆల్కహాల్ అండ్ ఫార్మ్స్ కొలైడల్ సొల్యూషన్. వాటర్లో యాడప్ చేస్తే ఏమవుతుంది, అది పైకి కొలైడ్స్లా తేలుతుంది. ఇట్ ఫార్మ్స్ ఎ కొలైడల్ సొల్యూషన్ ఇన్ వాటర్. ఎగ్జాంపుల్ గమ్, అరబిక్ అకేషియా. Thank you, students.